Na mimi mheshimiwa governor, sijui kwa nini Kimani Ichung'wa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanaandikiana barua. Hii mabarua mingi wanaandikiana nini? Si wapigiane simu na wakutane na waanze mkutano. Kwani hii ni mara ya kwanza watu kuongea? Kwa nini lazima waongee kwa mabarua? They just call themselves. Kama ni kukutana kwa restaurant ama county hall ama ni wapi, we don't want to know. Wapigiane simu, wakubaliane na wakutane. Alafu kufika huko waongee. Kwani kuna makosa kuongea? Na kila mtu afungue roho yake. Kuna haja kuambia mtu usiongee, usiseme hii. Kila mtu aseme, huyu anasema nataka hii, unaambia hii haiwezekani, mimi nataka hii. Alafu mnakubaliana, mnasema hii 5 ulikuwa nayo na hii 5 wewe uko nayo, tukubaliane na 3, hiyo 2 ngojee siku nyingine. Alafu tupeleke inji iende wapi? Mbele. This is not the first time we are having a conversation. And leadership and governance and a country is a continuous conversation. The way we make this country one nation is having continuous conversation about the issues that crop up anytime. Because having that kind of conversation removes us from use of violence, but also misunderstanding. Sometimes it's also miscommunication. Maybe we are saying all of us the same thing, but because we are not sitting together and having a conversation together, we use the misunderstanding of medium of communication to cause havoc for nothing. Let Kalonzo and huyu mtu anaitwa Kimani Ichung'wa wache mabarua, wakutane kesho ama kesho kutwa, siku yenye wameamua, wapigiane simu. Kama Ichung'wa ana namba ya Kalonzo nitampatia, kama Kalonzo ana ya Ichung'wa nitampatia, waende waongee. Na hakuna kitu ya kusema we Gladys, hakuna kitu ya kusema isipofanya hivi tutafanya vile. Hii maneno imeisha, tunaongea na kukubaliana na kusonga mbele. Muriega, Uhuru wanyu, asante sana. Tumekuja hapa kwa sababu hapa ni kama pilgrimage. Tunakuja tukipita pahali mzee ambaye tulimpenda sana alizaliwa. Lakini la muhimu, tukienda mbele, sisi tunasema kwamba hatutaki kamwe watu wafuruge serikali ya Kenya Kwanza, na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto, naibu wake ni Rigathi, na sisi tunaambia hawa jamaa, mkiona hata kwa hiyo mazungumzo ya Azimio, yule jamaa anasema tunataka inclusivity. Lakini kwa hiyo kamati ya Azimio, niambie wameweka nani kutoka kwa kampu yao ya Azimio ambayo anatoka Mlima Kenya? Yuko. Basi sisi tuwe tayari kujua kwamba serikali ni hii, na wale wengine waache mchezo. Uchaguzi ulikwisha mwaka jana. Asanteni sana. Aya, tuko na mudhamaki anaitwa Kimani Ichung'wa. Mukurweni Muriega, muko salama kabisa? Mumesimama gangari? Serikali ni ya Kenya Kwanza? Hiyo ni kweli kabisa. Na sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na hujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo. Asanteni sana, tusimame pamoja. Asante. Wacha nimuite Waziri Murkomen atuambie salamu ya Washindwe. Na barabara pamoja. Natikwo. Tumekubaliana. Hiyo kazi mseme tuendelee namna hiyo. Na ya mwisho, tumekubaliana ya kwamba uchaguzi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8. Kwani uchaguzi kuna yenye ilibaki hapa Teto mnataka kufanya hivi karibuni? Si mlimaliza ya MCA na ya mbunge na ya senator, hata ya rais mlimaliza. Sasa kuna watu wengine wanatuambia ati iko story nyingine sijui ya saba. Sasa tumewaambia hawa watu wacheni mchezo. Ama namna gani? Wacheni kutuhadaa. Mambo ya uchaguzi tulimaliza. Ile mambo tunataka kwa hawa watu ni mawili. Tumemwambia bwana Kitendawili, nyinyi mmezoea tabia mbaya.
munalete fujo, ati maandamano, munapiganisha watu, ati munabebesha vijana mawe wapige polisi, munaharibu biashara ya watu, munaharibu mali ya serikali, munachoma barabara, munaharibu mali ile. Hiyo mambo yote tumesema going forward, hakuna tena maandamano ya fujo itafanyika katika taifa letu la Kenya. Ama mnasemaje watu wa Teto? Si hiyo mambo ya maandamano tukomeshe? Na ikome kabisa. Na kwa sababu wamezoea hiyo tabia mbaya, wanalete fujo ati ndio waingie kwa serikali. Walikuja wakaletea fujo Moi akawapatia cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki, wakaenda na nusu mkate. Wakakuja wakazungusha Uhuru, wakaenda na handshake. Hii serikali ya mahasla hii iko hiyo maneno kweli? Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Mtu ya kitendawili kazi ambayo tumebakisha ni kuweka yeye kwa wheelbarrow mpaka Bondo. Hakuna kazi nyingine imebaki. Ama mnasemaje? Si hiyo ndio kazi imebaki? Na ile kazi nyingine ni kazi ya hawa vijana, tupange ajira ya hawa vijana. Niko kanatiko. Tunaelewana? So we are telling our friends, we can negotiate on many things, but we cannot negotiate on two things. We cannot negotiate on a handshake or nusu mkate, and we cannot negotiate on violence. Violence must stop, and there is no nusu mkate, and there is no handshake. Hiyo ingine tunaweza kuongea. Ama namna gani? Neko? Tumekubaliana? Wale wanasema tumekubaliana hiyo maneno tu. Bas. Hapa niko na ndugu yangu ambaye ananisaidia kusukuma hii kazi. Anaitwa Rigathi Gachagua. Sema unajua huyo jamaa? Anaitwa Rigiji. Awasalimie. Lakini rais umesema vizuri. Hao watu wamesema wataki handshake. Lakini ni uongo ndio wanataka. So wasikudanganye rais. Hiyo watu tunawajua. Mundu wanarumwa ne nyoka jiruri. Ona kanyogwa gekatea. Rais tungetaka kuomba kwa heshima kwa sababu umekubali Kimani wa Ichung'wa aongoze mazungumzo. Na sisi tunamwamini Kimani Ichung'wa. Kimani Ichung'wa akiwa hapo we are represented. Lakini we want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaingizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto wa sera, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuuziwa uoga. Si ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Nagire muthuri uyu. Ndimuragire. Ndikareke mundu akuhiririe. Niguo mwanjira. Nataka niseme asante sana kwa huyu John Kagucia. Andu wa mukuru-ini ndamucokeria ngatho. Ni mwathurire njamba njega irutaga wira guku na igathie gutetera muthamaki TV-ini. Katiguo na we Kagucia ukinyire hau ukinyeire. Ndakurora tondu ndikirio mundu mugiri mbere ndirona ĩ njega. Turere mwanake uyu tumukurie we Kagucia kanyagia hapo, enda Kirembe, enda wapi, tetea rais. Ukimaliza unarudi mashinani, usikae kwa TV peke yake. Ukishamaliza kuongea kwa TV saa 3 saa 5 huko hapa Muguru-ini nitwaiguithania na nimwekira wega no guthura mukami wa mashinani niguo na gavana Kahiga na seneta wa Matinga nitwakena muno na tondu ndie ndoka ringi gucokia ngatho ri njamba ino ri na nie ri madamu watwikire wega ke twari uhoro wa ma tutiari handu hega kwanza tani ndari handu haceke ithe muti ura majikaga handu ha njamba ino itu na nie mwene na timu itu andu a Mukuru-ini kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa kiama no UDA Harambe ni gia kou na gitikwenda thogithi. Haya, hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi.
Mukurweni Muriega. Muko salama kabisa. Mumesimama gangari. Si ndio? Na ndio tumewaambia wale jamaa wengine. Nimesikia jana wamekubali. Wale watu ya kitendawili na maandamano. Wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili. Kwa sababu mmekubali mambo ya handshake, mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. If we agree on those two, that there is no handshake and there is no violence, then we can proceed as a country, we can discuss the rest of the things. Tunakubaliana jameni? Mambo ile ingine yote tunaweza kuzungumza, lakini mambo mawili hayako katika mjadala. Mambo ya sijui handshake nusu mkate, wananchi wa Kenya wamekataa. Mambo ya vita na fujo na kuharibu mali, pia hiyo wananchi wa Kenya wamesema wamekataa. Ama mmesemaje watu wa Nyeri? Si tumekataa mambo ya fujo? Tumekataa mambo ya fujo. Sisi ni inchi ya amani. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi ya kufuata sheria. Na ndio tumewaambia wale ambao tunashindana wao wapinzani wetu, endeleeni na kazi ya upinzani. Kosoa mahali mnataka, lakini vita muachane naye na mambo ya kutafuta nusu mkate musahau. Nego kana tigo. Tumekubaliana? Hapa tuko wengi. Na nyinyi mnajua. Si mimi mnajua deputy wangu anatoka dunia gani? Anaitwa nani? Rigiji. Mnajua Rigiji? Mnataka Rigiji atusalimie? Mheshimiwa Deputy President, zungumza na watu hapo. Projects hapa Mount Kenya region. Umekuja kwa sababu ya maneno ya maji, maneno ya barabara, maneno ya maziwa na maendeleo ya kupeleka Mount Kenya region mbele. Na mimi nakushukuru sana kwa hii barabara. Kwa sababu hii barabara inasikanisha watu wa Nyeri County na Murang'a County na pia Kirinyaga County. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa sababu wewe umetujalia. Ya pili, mimi niko na kitu moja tu ya kuuliza Mheshimiwa Rais. Najua tumeongea na wewe pia umesema. Na rais wetu amesema wale wakogwe wetu wamefikisha miaka 70. Yeye atafungua hiyo register. Wale hawakuongezewa, wale hawajakuwa wameongezewa, waongezewe kwa hiyo register, ndio wazazi wetu wa 70 years and above waendelee kupata cash transfer. Ya mwisho, rais wetu, hawa watu mimi nawaongeleshanga wale wa upinzani. Juzi nikawaambia wewe sio mtu ya mkate ya Bluebird. Mlisikia nikiwaambia? Nikawaambia wewe sio wa Serelak. Wewe ni wa Murusik na Mukimo na Gwase na Doma. Na nikawaambia nyinyi, huyu mwanaume msichezee. Si mliona vile aliwakibiza bio wakati wa maandamano? Mnataka aendelee kuwafukuza namna hiyo? Mimi yangu ya mwisho rais wetu, hii maneno ya mazungumzo, mimi kwa roho yangu hata sitaki. Mimi hata ningesema tuachane na mazungumzo. Kana nyinyi mrenda tudhi na mbele. Mnataka dialogue. Ati hii mazungumzo. Mnataka mkate nusu. Hebu tuonyeshe rais wetu hatutaki mkate nusu. Asanteni sana. Endelea. Nego. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana kama wa Kenya ya kwamba vile tunaweka pesa kwa kusomesha watoto wetu, lazima pia tuwe na mpango. Hawa watoto wakitoka shuleni, wakitoka college, wakitoka university, lazima tuwapangie mahali watapata kazi, mahali watapata ajira. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu mimi nitarudi hapa kabla ya Disemba katika mpango ya housing. Hapa Nyeri tumekubaliana na gavana wenu, tumekubaliana na hawa wabunge. Hapa Nyeri tunajenga nyumba 10,000.
tunahitaji vijana 30,000 watakaofanya hiyo kazi ya kujenga nyumba hapa Nyeri. Mimi nataka niulize vijana wa hapa Othaya, hawa vijana ambao tunawatafuta watafanya hiyo kazi, nyinyi vijana wa hapa Othaya mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana wera ni wera. Neguo. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ile kazi itapatikana mtafanya. Kama ni ya electrician mtafanya, ya plumber, ya carpenter, ya mason, kazi yote. Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Sawa. Pia nimekubaliana na huyu Wainaina mjumbe wenu ya kwamba kila ward tutaweka ICT hub, mahali tutaweka kompyuta, kwa sababu tumetafuta kazi ya hawa vijana. Watu wa Marekani wamekubali kutupatia kazi. Watu wa kule Ujerumani, rais wao walikuwa hapa Kenya, wamesema wanahitaji vijana 1,400 wa kufanya kazi. Watu wa kutoka Singapore wametuambia, kutoka Korea wametuambia wako na nafasi ya ajira, na hiyo itafanyika ndani ya mtandao. Tunataka kila ward vijana 300 mpaka 500 wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wakitoka shuleni tunapanga ajira yao, ili tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wakitoka shuleni ama university ama college wasikuje kuhangaika barabarani, wasiingie kwa madawa, wasiingie kwa ulevi. Tuwe na mpango kamili, na ndio tumeweka pesa katika budget hii ya kupanga ajira ya hawa vijana. Ndio mnaona watu wengi wanapiga kelele, kwa sababu hatujawahi kama taifa kupanga vile vijana wetu wakitoka shuleni na college na university watapata ajira, kwa sababu tunapata hasara nyingi. Tunaweka pesa mabilioni kwa masomo, lakini kama hatutapanga vile ajira ya hawa vijana itapatikana, si tutaweka hawa watoto wetu hasara? Ni kweli ama si kweli? So tumekubaliana, tunapanga. The way we are investing in education is the way we are going to invest in making sure that we have jobs for our young people who get out of school, who get out of college, who get out of university, because that is how we are going to benefit from the investment in education. Watu wa Othaya tunakubaliana? Tunakubaliana? Hiyo kazi yote tumekubaliana, na tumesema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Mambo ya kahawa, mambo ya chai, mnajua tulikubaliana. Chai ya Kenya tunauza only 5% ndio inafanyiwa value addition. Sasa tumesema in the next 3 years lazima tuondoe mambo ya value addition from 5% of our tea to 50% of our tea. We must add value, create jobs so that we can create more resources na wakulima wapate pesa zaidi. Na ndio sababu hiyo katika hii budget tumeondoa ushuru ile inayoitwa VAT kwa mambo ya chai, ndio wakulima wapate mapato zaidi, kwa sababu tumewaondolea ushuru. Jambo la pili, tumeondoa ushuru vile vile kwa ile packaging material ambayo itatusaidia kwa value addition ya mambo ya kahawa na mambo ya chai. Na nimekubaliana na wale wote ambao wanafanya hiyo biashara ya kwamba chai ya Kenya haitakuwa inauzwa kwa magunia. Sasa chai ya Kenya tutaifanyia value addition, ndio ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane kwa mkulima. Na vile vile tumepunguza gharama ya mbolea. Ile mulikuwa mnauziwa shilingi 5,000, mwaka huu tuliteremusha mpaka 3,500. Juzi Jumatatu mmesikia nimetangaza, sasa tunateremusha zaidi mpaka 2,500, kwa sababu tunataka wakulima wetu we increase our production so that every tree gives us more kilos of tea, gives us more kilos of coffee. Na nimesema leo ya kwamba mambo ya kahawa, wananchi wameniambia Kiganjo iko mbali, Sagana iko mbali, mahali mnatoa mbolea kwa sasa. Tumekubaliana na hawa viongozi, sasa hiyo mbolea haitakuwa huko Kiganjo, tulete Othaya, ili watu wa Othaya wapate mbolea ya chai Othaya. Watu wa Othaya wapate mbolea ya kahawa hapa Othaya. Si tumekubaliana Kahiga? Gavana wetu yuko hapa, nimekubaliana na yeye. Na niko hapa na waziri wa kilimo vile vile,
Linturi tumekubaliana ya kwamba store itapatikana hapa, na ile ya kahawa kwa mfano tutapeleka mbolea kwa factory. Kila factory itakuwa napatiana mbolea hapo kwa factory. Nekuo, tunaelewana? Tunaelewana? Kwa sababu mambo ya kilimo si mambo ya mchezo. Na nilimwambia deputy wangu Rigathi Gachagua, alifanya mkutano pale Meru ya mambo ya kahawa. Stakeholders tumeketi chini na wao. Brokers lazima watoke. Wakora watoke. Cartel waondoke. Ndio mkulima apate haki yake. Neguo? Na mimi nilipatiwa kisu kubwa sana kule Kasarani. Na hiyo ndio ya kufieka wakora wote watoke. Ama namna gani? Kwani mnafikiri mimi nitakaa na kisu na wakora wanahangaisha wakulima? Bana, watakiona na wajipange na waondoke mapema. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana mambo ya maziwa. Mambo ya maziwa muliona jana. Tumesema maziwa ambayo inaletwa sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka nchi nyingine, ati powder milk inaletwa hapa Kenya kuja kuumiza soko ya wakulima wa maziwa yetu hapa Kenya. Hiyo tumesema haitafanyika tena. Ndio tumesema hiyo mambo ya kuagiza powder milk tumefunga. Maziwa ile itapatikana hapa Kenya ni ya hawa ya wakulima wetu. Na wakulima mujipange. Kwa sababu vile vile katika hii budget tumeondoa ushuru kwa animal feed. Tunataka maziwa wakulima waongeze mapato yao. Ndio wakulima kwa ng'ombe moja kwa kilo moja wapate mapato zaidi. Na tutafunga soko ya wale wanataka kutuletea competition ya maziwa kutoka nchi zingine ambayo wamefanyia subsidy na yetu haijafanyiwa subsidy. Neguo, tumekubaliana vile vile kusupport wakulima wa maziwa. Hapa Nyeri tunawapatia milk coolers 30 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kila ward iwe na milk coolers ambayo mnasaidia kukusanya maziwa yenu, mna preserve, mnaweka cold room, ndio bei ipatikane kwa fresh milk, bei ambayo itatosha. Na mkisanya ya kutosha, tutawasaidia na mambo ya processing ili tuhakikishe ya kwamba mapato zaidi inaenda kwa mkulima, sio kwa wale brokers wako huko katikati. Sijui kama tunaelewana watu wa Wadhaya. Tumekubaliana? Hiyo kazi tutafanya pamoja. Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani. Tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni 2. Jambo la kwanza tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wakakuja wakaangaisha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Ama namna gani? Tunaelewana? So tumekubaliana mambo ya handshake na nusu mkate wasahau. Jambo la pili, tumekubaliana ya pili ya kwamba mambo ya vita, mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu. Ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi, na waharibu barabara, na waharibu biashara ya watu, na waharibu biashara ya mama mboga. Mama mboga amewakosea nini? Ama namna gani? Si uchaguzi tulimaliza? Ama namna gani? Kuna uchaguzi ilibaki hapa Wadhaya? Si tulimaliza ya MCA, ya mbunge, governor, senator, rais tulimaliza? Ama namna gani? Ile uchaguzi ambayo iko ni 2027, wangoje. Na hiyo hata sijui kama watakuwa na agents siku hiyo. Tuko pamoja jameni. Neguo. So tumewaambia wawache mambo ya vita wasahau. Mambo ya handshake wasahau. Hiyo kazi nyingine tunataka kupanga tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Wadhaya jameni, mnakubali tuendelee hiyo barabara? Mambo ya handshake tumekataa. Nusu mkate tumekataa. Mambo ya violence tumekataa. Hebu niole wana anakubaliana na mimi hiyo barabara.
Harambee. Nafikiri mmesahau mambo ya chama ana mambo gani? Harambee. Mimi naona kumbe network bado iko. Sasa niko hapa na deputy wangu Mheshimiwa Rigiji. Anaitwa Rigathi Gachagua. Si awasalimie. Haya, salimiana Rigiji. Andu amwe ayu wake bake. Muri okuwa andu aitu. No mwiyumiriirie. Ni mwona njamba itu. Muthamaki witu. Ni nyu mwamuthurire. Kwiyethera ka kuringiririo. Kayo nyu mutithakaga ii. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe tũgeithanie ũguo ũũ nĩguo ndĩramicaga niĩ rekei ndĩmwĩre rekei njarie ũhoro wa ma niĩ His Excellency ndiamũheire kura kaba kwaria ũhoro wa ma harĩ mũthee ndambatĩtie ndageragia kwambatia kĩrĩma kũrĩa kũharũrũka kũrĩa twaharũrũkire ma agũire na ningĩ gwĩra okay lakini niseme Your Excellency and we are happy that you are back. You are a person that I know that you are going to deliver. And that is the reason I'm saying, kutoka leo, kwenda mbele, kanini, na Jubilee, na nimeona mpaka, Your Excellency, you know you are the patron wa Jubilee. Angalia mpaka Jubilee iko hapa. Kutoka hapa, kwenda mbele. Sisi kama Jubilee, tutahakikisha kwamba tutakuunga mkono, tutahakikisha kwamba miradi zote, tutakuhakikishia Your Excellency, that we support you. Finally, Your Excellency, the only handshake ambayo imekubalika ni ile tulifanya na wewe na Rigathi. Hii ingine wote wachana nayo. Asante sana na Mungu awabariki. Mwana kanga yo. Demo nyitirire. Na inyuo mureke tumuteithie. Rais wetu hapa Teto. Tumekuwa na shida ya kubadilisha kiongozi after every 5 years. Hata Profesa Wangari Maathai na vile alikuwa shupavu kwa dunia nzima, alipewa tu miaka 5. Na hakuna kazi ya maana inafanyika miaka 5. Ndio huyu rais wetu miaka yake ni ngapi? Yake ni ngapi? Hata huyu Wandeto siwacha tumsaidie waende na huyu William Ruto miaka 10 tuone kazi pahali itafika. Ni ando igana marago ade twathi miaka 10 athie miaka 10 athie miaka 10. Asanteni sana, nigi ya kou gitikwenda thogithi. Haya, wacha nimpatie rafiki yetu mbunge wa hapa Bwana Wandeto awasalimie. Andũ a Teto mũrĩega, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Wa mbere ndĩmũcokerie ngatho mamlaka, mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, hayo hayako kwa meza ya sisi kuongea na wale marafiki zetu. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka. Na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gas ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya. Kazi ya gharama ya maisha sio mambo ya kuongea, ni mambo ya kutenda. Na rais haongei, anatenda. Kana tiku andũ aitũ. Koguo tumere maũndũ ma cost of living macio ti gũtinda tũkĩaranĩria, macio nĩ gwĩka na mekagwo nĩ ũrĩa wathuri. Kana tiguo?
no horo wa nuthu mugate tiga mugate mututu tiga mututu mututu wa mugate wako kabahate ndoikia kanua renie ona kamunyore karia kohaga mugate matigukuhiriria si ndio? Na niwaambie kwa heshima, sababu niliona jana aliyekuwa waziri mkuu akipeana ultimatums. Bwana former prime minister, we will not negotiate with you with ultimatums, threats and blackmail. Huwezi endelea kututisha ati tukija kuongea tunaongea na blackmail, ati tusipopeana nusu mkate wewe utarudi kwa maandamano. Nakubaliana na Deputy President, precondition yetu ya kuongea, sababu mlishakubaliana na rais that never again shall we use violence to blackmail the people of Kenya. That is our precondition to your talks. We will not come to a table where you will threaten us, you will blackmail us, that we must give you what you want, failure to which will go back to demonstration, to violent demonstrations and violence. We want to agree with you. Kuongea, bring your issues to the table, so long as they are people-centric issues, not personal issues, not private matters, not issues to do with the sharing of power and positions in government, issues that concern our governance structures and how we will maintain peace in our country. That we are ready to engage with you. We shall negotiate. We will respect you as people who lost an election. And we also demand that you respect the government that was duly elected by the people of Kenya, because that is what democracy demands of you as leaders. Kwa hayo machache, Rocio Daviere, eta tokithe mutiake gwa tukacamania. No ni mwana ta Kalonzo agere ni igire mwana Kalonzo. Ucio na ni mundu wa kwaria na munene uyu. Ni mundu wa kwaria na DP. Ona Musalia tu wa kwaria nake. Cio ni level yakwa ithe tiguo. Thie hinye. Marehe ngai hinye makiria. Tumere thirikari enene. Nene ni inyue mwamithurire niguo. Thengio mwathani amurathime. He hamugate demomerie pio Mwaigua Deputy President amesema ati nikipeana kitu ni hame. Na unajua nimeoa kutoka Mathera kwao. Sasa na ile miaka niko naye sioni kama nitapata mwingine. Leo nie kana tiga nuthu mugate. Tiga slice mututu kana kamunyore karia kohaga mugate. Matinge kwiria nie de hau digetekera, lakini rais, mimi nakubaliana na hawa wananchi wa Udhaya, na sio mimi peke yangu, sisi wote hapa Mlima Kenya na Kenya mzima tumekubaliana kwa yale mjadala tunaenda kuongea na wenzetu. Mambo ya nusu mkate hakuna. Hata yule mzee wetu wa kitendawili jana nimesikia akisema tutaki nusu mkate. Sasa kama mwenyewe amesema hataki nusu mkate, na tulimwambia condition yetu ni mbili peke yake. Kama hatuongei mambo ya nusu mkate, tutaongea. Kama tunaongea bila vita na bila vitisho, tutaongea. So tumwambie leo, we are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye munapatana nao huko. Au sio? Kahembo do kueta mwana na mugongo. Debatira agire megothie thiko ithatu. Mathie muthenya wa mbere wa keri mari atano. Wa gatatu gutiare mundu bara. Niguo. Kwa hivyo tuambie mambo ya blackmail waweke kando. La mwisho, we want to tell them, don't tell the Kenyan people that you are not interested in nusu mkate, then you want us to engage behind closed doors. I have spoken
to former Vice President Kalonzo Musyoka this morning. And I have told him we have agreed on Wednesday, 11:30 a.m. we shall meet. But we want to meet in a public place like Bomas of Kenya. And we want cameras in that meeting so that you tell us, and the people of Kenya want to hear what you are coming to transact in that room. So our conditions are 3. No violence, an end to violence. No blackmail, and we want an open engagement on issues that touch on the lives of the Kenyan people. Kanatiguo, wasituambia hawataki nusu mkate, alafu watuambia ati tujifungie kwa room. Sasa waanze kuniambia tukatie kidogo. Sikati, sitakata, na nikikata kitu noa kakaraka amodo. Mwana ni amurathime. Mutikiuge kama ashindwe. Shaitani ashindwe. Mapepo ya kuua watu ishindwe. Mapepo ya maandamano ishindwe. Mapepo ya kulipa vijana wakauawe ishindwe. Ishindwe kabisa. Na nusu mkate ishindwe. Na handshake. Handshake. Ati handshake. Ishindwe. Bas, nyinyi kama mmesema hiyo ni amri rais. Na mimi sina budi ila kutii. Lakini tumewaambia sababu tuko na heshima na viongozi wote. Tutakutana na wao, tutakuwa na mazungumzo, lakini tunataka mazungumzo ambayo hayatakuwa ya siri. Ili wananchi wa hapa Tetu na wa Kenya mzima wajue yale mambo tunaongea. Ili nilisikia jana yule mzee wetu wa kitendawili. Anasema nataka nusu mkate. Na mimi sitaki nusu mkate. Nikasema ni sawa, kama umekubali hutaki nusu mkate, pia kubali hutaki fujo, hutaki watu waandamane maandamano ya fujo ambayo watu wanakufa na kuharibu mali ya watu. Si ndio jameni? Na nikiona amera tutakutana, bora tu tukubaliane. We are bringing an end to the politics of violence in this country. Number 2, we want to tell them what you say in broad daylight, openly, even when you meet with us, we want you to first say that you denounce violence and you do not want nusu mkate. Don't hide behind closed doors to tell us you want nusu mkate. And we want cameras in that room. Tunataka watu wa TV wasifungiwe nje. Na nimeambia Kalonzo leo, mimi sitaki tukutane kwa giza, nataka mchana hadharani na utuweke mtu ya TV. Akija akisema nusu mkate, nimwambie mtu wa kitendawili amesema hataki nusu mkate, na raia wamesema hata. Lastly, we are a constitutional democracy. And in a constitutional democracy, the winner wins and governs. And those who are relegated to the opposition oversight those who won the election. We want an affirmation of that we will engage on the basis of mutual understanding, mutual respect, but more importantly, respect to the rule of law and our constitution, and respect to all our arms of government, including the judiciary. Your Excellency, you must allow us. And the people have said, with that respect to our constitution and the rule of law, we shall not engage on any matter whatsoever that undermines the rule of law, that undermines our constitution, or anything that will undermine any other arm of government, including decisions that have been made in courts of law. That includes matters to do with elections of last year that were determined in the Supreme Court. Those things they are telling us about audit of the last elections. That also includes the question of the cost of living that is already in court on the Finance Act. Na mambo ya Finance Act, tumeambia on the cost of living, you do not sort out the cost of living by talking. You deal with the cost of living with actions, by having tangible policies like the subsidized fertilizer that is bringing down the cost of food items in our country. Like the policy initiatives, Your Excellency, ulileta bunge under the Finance Act that lowered the cost of gas. Si gas bei imeanza kushuka sasa.
Hiyo ndio mambo rais anafanya. Ile ametuambia hapa, anajenga madamu iwaletee maji muweze kulima na irrigation kama hii amezindua hapa, ili kuwe na kiangazi, kuwe mvua, watu wanaweza kutoa chakula, ili bei ya chakula ishuke. Kwa hivyo mambo ya kushukisha gharama ya maisha sio mambo ya kuongea na Raila Odinga na yule sponsor wake ama na Kalonzo Musyoka. Walikuwa na nafasi yao to bring down the cost of living. They never utilize that opportunity to bring down the cost of living. Badala ya kuteremsha bei ya chakula, walituletea BBI. Nĩmũririkanaga mwathani? Ithe matiarĩ na thirikari. Handũ ha kũhũthĩra thirikari gũikũrũkia gharama ya maisha, mahũthĩrire thirikari kugeria gũcaria itĩ na BBI. Ndio tumewaambia msitumie hii nafasi mujifanye mnataka ati tuongee mambo ya raia, lakini tukiingia kwa nyumba mnaanza kutuambia inclusivity na inclusivity, mnataka nusu mkate. Hiyo ampati ngo ona kamunyore. Andũ atetu ndĩna rũtha rwanyu, na gũkũ nĩkuo mau yanjĩrĩirie. Thĩti gũkũ na gũkũ nĩ bũrũri wa njamba, nginya njamba ta Reverend Kania ũrĩa umĩte haha Kangaita na arĩ mũrata wa mũnene witũ mũno, na nĩ mũtũhete andũ a goro, nginya mũheshimiwa ũyũ gwĩtwo wa Ndeto atũheaga Ndeto mbunge. Wa Ndeto atarĩ mbunge, ĩyo ti mbunge. Mwathani amũrathime. Andũ atetũ, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mũndũ ũranyona ndakĩngeithia ũguo. Rĩtwa nĩ Jeni wa Kagiri kuma kũrĩa Laikipia.